Good evening, ladies and gentlemen. We're back at it again. It's time to once again make our nights right with open mic. Na-miss niyo ba kami? Kasi I'm sure na-miss din kayo ng mga iba ng mga co-hosts ko ngayon. Na-miss ko kayo. Kaya nandito na kami ulit para magbigay ng entertainment, more stories, more Lourdesian culture, and of course, the stories of our beloved Lourdesians. So before we proceed with our show for tonight, let me introduce first my very able co-hosts for tonight's episode, Mike. Andito si Sean para bigyan tayo ng background what open mic is about and how it's been over the past years. A brief history siguro, Sean? So open mic started 2 years ago, which was in 2019. It was the first season of the open mic. And dito nagkaroon ng interactions with our fellow brothers in school. But now, since the pandemic started, we held our open mic sessions online. Yan. Thank you, Sean. How about you, Alec? Anong mai-input mo tungkol sa open mic? What do you remember? What is open mic about? Actually, para sa akin, open mic is something na where Lourdesians can share their mga stories, mga hindi nila sinasabi sa friends nila na dito nakakwento nila. Tapos minsan dito pa nila nachichismis yung mga hidden stories, gano'n na ngayon hindi na hidden, di ba? Okay, so mukhang maraming aabangan yung mga viewers natin, not just in this episode, but in the succeeding episodes. Yan, so syempre marami tayong mga bagong brothers ngayon sa school, mga new students, as well as new members in the community. Open mic has started nga, sabi ni Sean, 2 school years ago, with just the brilliant minds of Hipolito and Tubig then, during that time, na naisip lang nila gumawa ng ganito. Before, we used to roam around the campus at hawak ko yung the iconic microphone coverage. The Lourdes Loop partnered with the student government para we can also address issues and concerns of the students na pwede nating address using this platform, sabi nga ni Alec. If you want to be heard, if you want to stories be known to the community, this is the perfect time to this is the perfect platform, the perfect venue for you to share that so that the others can learn from you as well. We want to learn from your stories, we want to learn from your insights and your experiences. So kung gusto nyong maging host, kung gusto nyong maging guests, or may suggestion kayo sa mga susunod na episodes na gusto nyo. Speaking of administrators, Sean, Alec, ano bang topic natin for tonight? Until now. So, it is about exams, yung mga times na pinag-reviewan natin, minsan a day before exams. Nagre-review. Yung Di mo totoo, sure. nagre-review. Minsan, hindi ko rin sure, pero yun na nga, yung mga one day before the exams nagre-review, sasabihin nila, nag-review ka, tapos sabihin nila, hindi. Tapos biglang magugulat ka, naka-perfect sa exam, di ba? Coming from experience ba to? Sino ka doon? Yung naka-perfect or yung hindi nag-review? Yung coach, yung one day before the exams nag-review. Okay, so definitely yung topic natin for tonight, sabi nga ni Alec, is not new. Napag-usapan din natin to sa season 2. It's definitely very relatable to everyone since next week ay exams na. So, pero syempre, last year is different from this year kasi now we have more experiences. Last year, nangangapa pa tayo sa online setup. Ngayon, we are more experienced. We are more we are more familiar with the online exam scenario. So ikaw ba, Sean, meron ka bang mga experiences sa mga exams na gusto mong i-share sa mga viewers natin? Katulad ng ginawa ni Alec? Sir, the first year was last year since all of us were new to this system, online setup. So nagkaroon po ako ng mga technical issues wherein nawala yung wifi ko. Saan napunta? Nawala yung wifi ko. Di ko rin po alam, sir. Hinanap ko, tapos bigla lang siyang bumalik. And then, nagkaroon rin po ako ng... Opo. And
ayun, nahirapan ako. But since may experience na, madali na lang for me. Madali na kasi nag-upgrade ka na ng Wi-Fi? Nag-upgrade na rin ng laptop, sir. Ayun naman pala. Kasama na yun. So hindi mo lang talaga agad binanggit pero pili ko doon talaga nagpapunta yung kwento mo. Opo, sir. Okay. So marami tayong experiences na i-share, marami tayong mga topics na pag-uusapan. So wag na nating patagalin pa. Introduce na natin yung mga guests natin for tonight. Unang-una, please welcome from grade 12. Shout out kay Ryan Santos. Shout out kay Trisha Medion. Hi, Trisha. Ayan. Ikaw, Sean, meron ka ba mga gustong i-shout out? Sir, shout out to my friends there. Masters Ron Isaac, Master Ryan Santos again, Gabi Libunaw, Aaron Magpantay, and sa mga friends kong hindi na-mention dyan, love ko pa rin kayo. Dahil sa shout out, nagkakilanlan kayo. I mean, mas nakilala kayo dahil sa shout out. How about kayo, Bjorn? Let's start with you, Bjorn. Do you have anyone to mention, shout out? Shout out to my classroom, St. Francis, to my classmates, and shout out to Sir Jello Gonzalez. Ayan. Shout out kay Sir Jello. Very supportive fan yan ng open mic. Every episode kasama natin yan. How about you, Ram? Shout out sa klase ko, shout out to Ignatius. Shout out sa pamilya ko na hindi gumagawa ng ingay sa labas na yun. Thank you. Importante. Sinabihan mo ba sila na may something ka tonight kaya tahimik sila ngayon? Oh, nanonood nga sila eh. Ayan, para busy muna sila, hindi muna sila mag-ingay. Thank you sa family ni Ram. Hugo, how about you? Gusto ko muna i-shoutout ang ating mga kagwapong host, pati co-host. Salamat po sa imbita. And also the LSM community. And as Master Banglo said, swerte po ako na araw na ito kasi tahimik po nila. Medyo tahimik kasi ganito yung itsura ko na yun. Formal, pinapakita na yung araw. Salamat po. Iyon. So, sabi ko nga, napansin ko nga kanina, napapolo ka bigla eh. Wala, sir, kasi ano po, medyo need daw eh. Kasi open mic yan, kaya gawin mo din. Yan, tama. Para ano tayo, best self. Nanonood yung public, di ba? Nanonood sila, kaya dapat well-dressed. Yan, very good. Thank you, Hugo. And now, para mag-warm up tayo sa topic natin tonight about exams, konting warm up muna. Are you guys familiar with fast talk? Yes. Talk. Yes, Or sir. I'll be asking you to choose between two objects. Okay, and on the context of exams, on the context of examinations, and then maybe we can talk about it afterwards, why you chose that object. Okay? Ready kayo, Alec and John? Ready. Let's start with Ram. Pencil or ball pen? Ballpen, sure. Hugo, pencil, ball pen. Ballpen. Bjorn, pencil, ball pen. Ballpen, syempre. So never kayong gumagamit ng pencil sa sa exam? Sir, walang option eh. Pinapagalitan. Oh, Sir, ballpen or death. hindi ko gumagamit lang naman ng pencil pag exam kapag yung mga standardized tests, di ba? Yung Oo naman. kailangan pa Mongol number 2. Number 2, ganun. Pag-pass Sa test. West. Sir, pero yung grade 7, ano eh. Ballpen kahit na yung shade pa eh. Kahit yung shade ball pen. Hindi pong sir, magdodrawing ka talaga sa exam. Tapos gagamitin mo talaga ballpen. Imagine mo po yan. So like, wala na yung papel. Like, wala na talaga use yung papel.
Kasi gulo na po. Ang Okay. problema ko doon yung kapag sa math exam, kapag marami kang mga solution na gagawin, minsan, kunyari, sa pencil, madali lang i-erase, sa ballpen, you have to shade it out pa talaga. Pati sir, pag ballpen, alam mo, exam eh. Kasi pag pencil yung nahawak ko, sabihin ko muna, oy, dito exam, no? Pag nagdo-doodle art ka sa papel na yun sa test paper. Oo, paano kapag math din kasi, paano kapag halimbawa halfway through your solution, ma-realize mo mali pala yung ginagawa mo, paano mo i-erase yun? Ang dami mong buburahin. Wala na. Diba? Wala na. Sir, ano yun eh, all in. All in kapag Limited yung ballpen. space ng test paper before. So paano mo buburahin ng ano yon ng ballpen? Sir, pag nakita mo yung solution ko sa math, I found ways. Okay, ano maraming arrow. Doon yung kung saan napupunta Hindi yung sir, lalagay ko, para i-shade ko yung sagot ko sa math. Tapos sabihin ko, disregard this. may note. May note sa teacher na mag-check. Alec, go for the next. Bjorn, jacket or hindi? Siyempre, naka-jacket. Sa school, lamig-lamig ng classroom eh. Mhm. Lopez, I mean Hugo. Ano po, jacket. Kasi like, alam mo yun, kaso minsan, one time kasi pinagalitan ako dahil sa jacket eh. Alam mo yun, like, itago ko talaga yung kamay ko. Tapos yung teacher sabi, ano nakahawak mo? Tingnan mo ang jacket, bitawan mo yan, tanggalin mo yan. So parang, syempre, lamig-lamig yung pwede ko that time. So, sir, di ko kaya. Sir, sabi ko yun talaga. Jacket. Nakakapagtaka May naman kasi history ka talaga. dati na ano, may history ka dati na you got in trouble because of wearing a jacket? Hindi naman po sir, hindi naman sa in trouble. Parang napansin ako na like, Mhm. it's like You mayroon were akong doing something to yeah, I speak. was doing something. Ang daraya. Okay, Okay. Alex, lead. Ram, Justice Naka-jacket sa no or hindi? jacket gang. Oy, nakapolo ako. Yeah, Wala akong naka-jacket. no jacket. All right, Sean, next question. Essay or identification? Unahin natin si Master Hugo. Ay, ano? Essay or identification? Essay or identification? Essay. Essay for me. Bjorn. Mahirap. Siguro essay. Kasi compared sa identification, I don't know, I think mas na-express ko yung mga sagot ko compared sa identification. Tsaka pag essay, like, alam mo yun, you just have to answer kung ano-ano sa isip mo about that Oh, question. yeah. Kasi Tapos minsan titignan mo pa na kung mahaba, kung kailangan diba? padagdagan. Yun. Ikaw. Well, judging from my previous performances in identification, I have the confidence to say I am not capable of identification, so essay. Essay. Okay. Sa bagay, yung parang yung sinasabi nyo kanina, syempre parang free-flowing yung ideas kapag essay. Yun ba yung sinasabi nyo, Bjorn? Mas madaling baka dumaplis dun sa tamang sagot. Kapag essay yung question, kapag identification kasi exact. Opo, sir. Tapos kapag essay, you can get points for punctuation, yung mga etching small points. For effort. For effort. For effort. Nagsulat naman siya kahit mali. Sige, 1 point. Nalaman niyo tuloy paano ako nag-check. Next. Multiple choice or modified true or false? Bjorn. For me, sir, multiple choice. Kasi, di ba kapag modified true or false, kunyari, ang sagot mo, you have to know pa the real answer from the wrong phrase. Kaya kapag sa multiple choice, you can just cancel out the ones you think that you were wrong. Kaya siguro, sa multiple choice ako. May process of elimination. Sa'yo, Hugo, multiple choice or modified true or false? Sir, ang hirap din eh. Like, alam mo yun, like, for me, I would say multiple choice. Kasi yun nga, like, kapag apat yung tanong, ay apat yung mga choices mo dun, bali may 25% ka ng chance. Wow, Hindi probability. ka na No? lang. Probability. Sa movie, suck. Kaya, pa multiple choice, kaya sa pag modified true or false, like, you have to find out kung bakit false or bakit true. Tapos mali din kapag ganun. So yeah, multiple choice. Ikaw, Ram.
Sir, I hate both, but I hate modified true and false even more. Kaya multiple choice. Kasi kinompare ko yung pareho eh. Yung multiple choice kasi sa exams parang naiinis ako minsan eh. Kasi 50 items ako mag-iisip. So 50 items best, meron ng 50 chances na magkamali. Kaya parang, kasi may kita mo ko minsan sa exams, di ba? Pag siguro nung physical classes, makita mo sa exams, nakahiga lang. Parang kasi, yung exams para sa akin, yung schedule ay 1 hour answering. Tapos yung 15 minutes doon sa 1 hour, parang nakahiga lang ako nag-iisip. Kaya, pero, sa modified true and false, ayun yung bane ng existence ko eh. Kasi, inobserve ko lahat ng test ko so far. Lahat ng puntos na nawala sa akin na sa modified true and false. Kaya, ayaw nga yung modified true and false. Kaya, multiple choice, of course. Noted yan. Ayaw mo ng identification at ayaw mo ng modified true or false. Sir, lahat may weakness. Ayun yung weaknesses. Yes. On the contest of exams, Alec, go ahead and throw the next question. Mathematics or science? Bjorn. The contest Science? of exams, ha? Science? Bakit science? Ayoko ng Science. Ayoko ng math. About you, Ram? STEM ako eh, pero ayoko rin pareho. Kaya science. Hugo. Sige. Dahil I would say math. Marami. Wow. Wow. Grabe ganun. Oh my With full God. confidence. Life-changing na. Bakit? Siguro kapag nag-focus ako sa math sobra, iba yung mindset ko sa pagganun. Yun nga, iba yung perspective ko na yun. So, I would say math talaga instead of science. Mas sanay talaga ako pag ganun. Okay. Sean, go ahead. Pinakaayaw na subject sa exams. Ayan. Same subject ba? Or baka may ibang subject na wala sa options kanina? Bjorn. Same subject, math. Yun lang talaga ayaw ko. Okay, math. Ram. Easy, Gen Chem. Ayoko mag-Gen Chem. Ayoko mag-Gen Chem. Gen Chem. Okay. Hugo. Sir, bawal ba sagot? Joke lang. Ang kapag sinagot ko yun, like, alam mo yan, like, magagalit ng teacher. Galit yung teacher, bagsak ka. Nako po. Okay lang yan. Pagkatapos ng Okay lang podcast ba? na ito, ang daming may vendetta sa'yo. Ano ba pwede? Ano bang may... Filipino. For some reason. Yikes. Ever since o lately lang? Ever since. Di naman po sa like, yun nga, mas sanay talaga po ako sa English. Like, dun talaga ako na hanggang ngayon, like, napapansin, bakit di ko yung sanay yung Filipino subject sa exam? Mm-hmm. So, yeah, I would say Filipino. Okay. So, kapag nagre-review for exams, would you opt for coffee or hot chocolate? Or neither? Bjorn. Water, sir. I'm a water person. Okay. Hindi ka pwedeng mag-coffee, hindi ka pwedeng mag-chocolate. I know why. Bakit, sir? Bakit, sir? Sir, kwento mo naman, sir. Makakatulog. Hindi makakatulog yan si Bjorn lalo pag nag-coffee pa yan or nag-sweets. Ram. Energetic masyado. Hindi ko na sana mag-choco eh. Kasi pero napansin ko pag study ako, mas focus ko pa yung hot choco sa studies. So wag na. Neither. Neither. So parang hindi mo na lang pansinin yung Oh. So yung hot choco ay distraction. Oh. Sarap ng hot choco eh. Yung marshmallow, no? Swiss Miss. Swiss Miss. Tara! Let's go. Swiss Miss. Hugo, how about you? Water din. Water din. Okay. Alec, go ahead. Next, anong mas bet nyo? Face-to-face exams or online exams? Hugo. Online exams. Online. Bakit? Ba't mas gusto mo online? Ano na po siya, like, kahit iba yung environment, like, dito talaga yung mas sanay ko na atmosphere. So, like, this is in terms of exams, I would say, online talaga. Not just, hindi dahil sa, in front of a screen, but because of the area that I want to be. Okay. Ikaw, Bjorn.
Para sa akin, face-to-face. Iba yung feeling ng lining up sa Brindisi, tas kinakausap mo yung mga classmates mo, uy, pengi ballpen, pengi eraser, mga ganon. Paborito ko. Yung ballpen na ginagamit mo, hinihiram mo lang pala. Yes, sir. All Sino the ba yun? time. Sino ba yun? Name drop. Joke lang. Kaya ka para manghiram ng ballpen. Napakagaling. Ram. Online class kasi ayoko mag-essay sa CLED kasi pag CLED essay workout routine na yun sa kamay mo. Tingnan mo lang yung likod Pag tingnan mo yung likod ng test paper mo sa CLED, makikita mo lang parang may tatlong essay questions. So parang 30 sentences in combination. So, workout kasi talagang masakit sa kamay after. Minsan kasi parang makikita mo sa CLED exam, titigil ako mag-write ng essay para lang ipahinga yung isang kamay ko. Tapos biglang mawawala tuloy sa isip ko yung sinusulat ko. So yun, wala na akong sagot. So, ibig sabihin, parang less strenuous kasi sa kamay kung itatype mo na even if the same length lang din yung isasagot mo. Right? Yes. For comfort purposes. Ano, Alec? Tapos na ba tayo sa ano? So, yeah. Natanda natin sila dun sa alright. Sean? After exams, maglalaro o matutulog? How about you, Bjorn? Alam na ata ni Sir Mike to. Tulog ka agad. Tulog is life. Kay Bjorn. How about you, Ram? Either kakain na lang ako. Kakain. Yun ang option niya, kakain. Third option now. Third option, kain. Oh, ikaw naman, Hugo. Matulog, syempre. Syempre, blackout ka na tapos maglalaro ka din agad. So, Tulog tulog muna. or pahinga. Ayan. So, last para sa fast talk. If you're only going to choose one, PeTa lang or exam lang, which would you prefer? Kasi ngayon, di ba, minsan may mga subjects tayong walang exam, pero may PeTang additional or oral exam. So if you're going to choose which is more beneficial, convenient, or you're more confident taking, which would you prefer? Bjorn? Mas confident ako kapag PeTa compared sa exams. PeTa than exam. Bakit? Well, depende rin kasi sa subject kunwari, if we're comparing ang subject namin ngayon, which is DISS, ang PeTa namin doon is an interview with a social worker. Mas madali yun compared to a written exam all about, the different topics on DISS. Okay, o nga naman. Depende pa rin sa kung anong PeTa. Baka sobrang hirap din naman nung PeTa. Alright, thank you, Bjorn. Ram? Easy, PeTa. Kasi sa PeTa, bigyan ka ng 1 week to 1 month para collectively gamitin mo yung natutunan mo over the course of the quarter, right? Sa exam, 1 hour. Take it or leave it. Well, it makes sense. Makes sense. Ikaw, Hugo? PeTa. Kasi, PeTa because, doon mo talaga na gusto, aside from the exam, like, even though the teacher says that, mas pipili mo PeTa exam. Syempre, PeTa pipili mo kasi, yun nga, you have to do it on yourself. Pero at the same time, doon mo talaga yung matutunan yung sarili mo. It's like a trial that you have to do it. Then it's like you have to do it with the flow. Kung ano natutunan mo in that type of subject. Any type of subject. It's a project. Alright. Saka it's in your own pace, parang ganun. Kung ano yung natutunan mo, it's up to you how you're going to apply it in your PeTa. Whereas kapag exam, yun nga, sabi ni Ram, 1 hour, kailangan makram mo lahat ng natutunan mo in an hour. Alright. That's a good point of view. Very insightful. Thank you so much for participating. Tapos na po yung show. Joke. Oh my God, Yung we're done. part 1. Tapos na yung part 1 natin, which is Fast Talk. Sean, meron ba tayong mga shout-out dyan before we proceed to our next part? Before I proceed, shoutout nga po pala muna kay Alci sa Ulog. Shoutout rin kay Sir Lozada and the section of Grade 12 St. Bernard. Shoutout rin po pala kay Mika and kay Lee. Shoutout kay Ron Isaac ulit. Dahil mahal na mahal ko yan. Supportive ng friends ni Sean. Yes, sir. I love my friends.
Yan. At yung mga classmates nila Hugo tsaka nila Alec, nandiyan na. Mukhang lahat sila nanonood. Yan. May tanong sa comment section, Ram. Paano daw kung face-to-face pero Schoology? Okay lang ba yun sa'yo? Para kung yung essay mo ay typewritten pa rin. Sure. Kasi Diba? di rin magde-deteriorate yung penmanship ko over the course ng essay. Okay. At parang pabor pa rin sa teacher. Kasi kung towards the end, hindi na maiintindihan, hindi na rin babasahin maigi yung naisulat mo siguro. Sir, ano na eh, properly formatted na eh. Kasi yung penmanship ko, hindi na properly formatted. Ayan. Alright. Tapos may yung mahabol. Shout out kay Kyle Giconcilio. Hello sa'yo. Ayan. Ikaw, Alec, may mga pahabol ka ba? O mag-ano ka na? Mag-shout out. Well, shout out kay Rida Marie and shout out to my Discord friends and Yubo friends. Shout out sa mga online friends ko dyan and to my 8BM friends and classmates. Shout out kay Miss Paragas. Wow, daming friends. Sana all maraming friends. Daming friends. Kada platform may friends. Dapat lang. What kasi 'di ba yung mukhang to hindi tinatago? Ganun. Kaya pala parang fresh mo ngayon. Ayan. So, before the exams, di ba meron tayong mga preparations. How do you guys parang schedule your preparation? So, balik tayo dun sa times na siguro marami pang exams or lahat may exams pa. How do you guys prioritize? Meron ba kayong parang criteria or naka-by schedule ba siya? How do you guys do it? Sir, ano eh, para sa tanong mo, meron akong priority list eh. Depende kung ano yung nahihirapan ako at kung ano yung first exam of the day. Pero kunyari, meron akong, tinan ko yung previous report card ko, tapos nakita ko grades ko sa specific subject ko, ang baba. Eh, di, ayun yung una kong pa-prioritize over everything else, kahit na parang nasa pinakahuli siya ng exam. Kasi at that way, ma-retain ko yung most ng memory ko tungkol sa subject na yun. Pero kung wala namang ganun, siguro day by day na lang. Depende sa exam days. Alright. So parang kung nagbe-base ka sa performance mo from the previous quarter or the previous year, dun ka muna mag-a-allot ng time. Tama ba? Yes, sir. Kung wala namang parang blank slate parang yung year, edi as usual, I will go through yung pinakamahirap tapos yung pinakamadali. Okay. By level of difficulty. Next, Bjorn. Sir, sa akin medyo different naman. 'Di ba before rather exams may tinatawag na Hell Week. Sa Monday Monday to Wednesday nung Hell Week na 'yon, puro ako PeTa. Gawin ko na lahat ng PeTa. So the weekend before the exam week, doon na ako nag-aaral. So dun pala, 2 days na lang 'yon. Hindi naman, sir, kasi kunyari meron pang 2 days, 3 days before the exam, which is Monday, Tuesday, tas Wednesday to Friday yung exam. But at least yun, prepared na ako for the whole exam. Okay. And Hugo? Well, madami talaga akong natutunan bilang isang Lordesiano. Nagtunay na Wow, ang ganda naman ng intro ni Hugo. Hindi, kasi di ba, Tuloy mo yan. napansin ko ang tunay na Lordesiano. Meron na mag-procrastinate. Joke lang. Joke lang. Wow. Last minute, no? No, sir. Yung may schedule po talaga po ako. Like, I also focus also as yung swimming ko po. Kasi yun nga po. Yun din yung part-time ko, which is being an athlete. So yun, I do my part then. Like, yun nga, sinabi po daw, Hell Week, then I also prioritize that kasi school comes first rather than training. Then, when I have my time off, like, after the school, I focus on the training. Mas buong gabi na talaga ako ibigay ko na lahat sa pag-aaral, to do the things that I do. Kasi yun nga, stressing yourself will give you a hard time talaga. Like, mag-overthink a lot lately. And if you overthink, it will be a hard time for you to manage the things that you do and the things you need to prioritize. So, that's how I manage both ways. Yan. So parang sinasabay mo pa rin yung extracurriculars. Okay. Next question, Alec. So, like, di ba, alam naman natin na hindi natin mapipigilan yung pagsabay ng PeTas and exams. Paano mo napapagsabay ang mga last-minute projects sa pag-review sa exams? Bjorn?
medyo mahirap yan ah. Hmm. Kasi usually ako, I have a checklist. Handang-handa, no? I have a checklist on what petas I have to do, on what projects I have to pass pa, and what are the exams that are upcoming. So I always have a checklist. Yun yung tip ko, basically. Ikaw, Hugo. Well, yun nga, I prioritize talaga the things that I need to do. And I have to manage the things that I have to manage. Yun nga. And if you need to, yung magsisimula mag-review, dun talaga ako kailangan ko need kasi very beneficial. Kaya yung mga checklist ko, yung mga to-do list muna, what to do first, what to prioritize, rather than just doing something na kung ano-ano. And yeah. Ikaw, Ram. Honestly, impromptu sa akin eh. Kasi depende kasi sa PeTa to eh. Kung it's like singular, right? Yung PeTa, parang ikaw lang. Siguro, I would prioritize the PeTa first. Pero, kung group PeTa, tapos wala akong tiwala sa kagrupo ko na tapusin yung natitirang task niya, sabihin ko, sige. Prioritize muna yung group PeTa. Sige, ako nagagawa. Tapos, yun. So, depende sa petas ko, hindi ko alam kung aalot ko yung time ko sa petas ko kung walang ginagawa yung group mate ko o singular ako o kung parang manageable naman yung task sa petas, siguro half and half ko na lang. Okay, half and half. Okay, so meron ba kayong mga parang routines, rituals, or strategies na ginagawa to prepare for an exam? Aside from syempre reviewing. So pag nagre-review kayo, like do you kailangan iinom ng hot choco on the side, kailangan may music. Meron ba kayong mga ganong rituals or strategies that work for you when you prepare? Feeling ko si Alec meron. Ako sa dami yan kay Alec. Sige nga, Alec, share mo nga. Sir, yung mga ginagawa ko lang naman, kapag bago mag-start yung exam is, wala, parang titignan ko muna yung sarili. Actually, ganito ginagawa ko sa Zoom. Sa spill ko na, para alam na iba. Kasi kapag Zoom, minsan nakapin yung video ko kasi pag nakikita ko yung sarili ko, mas na-focus ako. Tapos, like parang, yun yung, yung parang... During the exam yan. Oo, kasi like kapag tinitignan ko yung ibang tao, parang... Natawanan ka ni Sean. Kasi like kapag nakatingin ako sa ibang tao, like nakita yung videos nila, parang hindi ko alam kung matatawa ba ako or madidistract kasi may mga funny moments during exams. Like, may dadaan sa likod mo, tapos mag-hi pa, ganun. So, ayun. So yun, pinipin mo yung sarili mong video para yung mukha mo yung nakikita mo during the exam. Sim, truly, sir. Okay. Ikaw, Sean, anong mga mo dyan? Kwento mo dyan. Sir, I actually tried playing music while studying. Pero na-prove ko nang hindi siya effective para sa akin kasi imbis na makapag-focus ako doon sa studies ko, nakikisabay na ako doon sa lyrics ng kantang pinapakinggan ko. And then, complete opposite po kami ni Master Alec, sir. I can't focus when I see myself sa Zoom meeting. Kasi, alam mo yun, sir, kailangan pagbigyan mo na yung iba. So, sila naman yung tingnan mo. You always look at yourself every day. So, parang nauumay na rin po ako sa mukha ko, sir. Hindi ka ba na-inspire sa bangs mo? Sir, sabi niyo po kasi kanina, ang cute ng bangs ko, kaya parang na-discourage tuloy ako, sir. Cute nga eh. Yung pogi mo, bro. Pogi po. Nakaka-discourage dun. Sir, kasi parati na lang po nila ako sinasabihan na gwapo daw ako, ang cute ko daw. So yun nga, parang question natin. Sakit naman, sakit na ulit din. Kaya medyo mabigat na rin sa loob ko, sir. Dahil dyan may shoutout yata tayo. Alec, meron ba tayong hindi na shoutout kanina bago kung saan makarating yung kwento ni Sean? Ayun nga. So, shoutout kanila Joy Galba. What else? Meron pa ba? So, 4 yun lang naman. Shoutout kay Onita. Yun. Tapos, Ate Jen. 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 Yun. Tapos, Ate
Diba? May mga viewers din tayo na from other schools. Siguro mga friends niyo yan and family members. Mhm. So, eto magandang tanong. How do you overcome laziness kapag nagre-review? How do you overcome laziness and procrastination kapag nagre-review? Or do you overcome it at all? Sir, ako sir, may mindset ako eh. Paano yan? Yung mindset ko sir, focus ka sa goal mo. Focus. Focus ka sa goal mo. Tapos, isipin mo na lang yung future mo sir. Kung hindi ka mag-aaral ngayon, di wala kang matututunan, di ba? Iiyak yung parents mo. Amen. 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 Malulungkot yung mga Amen. kaibigan mo. Amen. Walang inspiration yung mga kaibigan mo. So, True. be an inspiration to others. Yun yung mindset ko, sir. So sa tingin mo ba ngayon siya may nai-inspire sa'yo? Sir, sa tingin ko po wala. Pero ngayon, sir, at this moment, I'm inspired. Kasi nakita ko yung effort ng mga Lourdesian brothers ko, sir. And then, baka po magalit yung mami ko pag di ako nag-aral lang mabuti. Kaya, kailangan focus sa goal, sir. Focus sa goals. Oo nga naman kasi that's the best motivation, your future, your goal. So thank you Sean for that very wonderful sharing. Mukhang feeling ko naman kung wala ka na-inspire before, malay mo may viewers ngayon na na-inspire na sa'yo dahil sa'yo mismo galing yan. 'Di ba? Sa bangs mo ngayon nang galing yan. How about sa mga guests natin? Parang Sir, heard na ni Sean lahat no ano. Sir, grabe na. Sir, Inspire ako kay ano, Sean. Wait lang. Inspired ako Grabe dun. yung Alam mo yun? pagka-inspirational Alam niya. mo yun? Yung tipong sir, ano, yung mindset na sinabi ni Sean, ayun yung mindset ko nung una eh. Tapos biglang makikita ko lang, uy, limited banner yan ah. Tapos yun, wala na lahat. Wala na. Natapon na lahat ng mindset ko. Natapon na lahat ng motivation ko mag-study. Yun, ayun na lang. So ikaw Bjorn, how do you overcome laziness and procrastination? Sir, ako may mindset rin ako. Kasi ako, I love playing, yun nga, yung mga games na, kunyari, Genshin, Apex Legends, whatever. So, ang mindset ko doon, I need to study first for a set amount of hours bago ako makapaglaro. So inuuna mo na yon na Yes, sir. nakapag-aral ka na. Para all night, laro ng Genshin. Okay. Hugo, So yun nga. Kung may mindset po yung na-inspired. ikaw wala. May mindset din yung nag-gadget. Ako yung iba din yung mindset ko. Wow, Okay. mindset. Ano namang mindset mo? Like, alam mo yun, like, when you just letting it all out in a way na as kumakanta ka tapos lalabas mo lang talaga, pang nakaka-relieve din. Mhm. Stress. Like, yung mga music mo, like, what you're hearing, what you're listening, tapos yung mga pinapatugtog mo, pang medyo kinakalma din sa sarili ko yun. So, yeah. Singing. Okay. So music ang nagpapa-divert or revert ng attention mo back to your goals. Yan. So Alec, anong next question natin? So our next question is, like in terms of studying, anong mas prefer nyo? Like, mag-study mag-isa or study with group? Like, is it effective ba kapag groups? For you, effective ba ang group studying? Para, Sa'yo, Alec, feeling ko sa'yo effective. Sa dami may Discord ka, may Zoom ka, dami mong friends. So I Ako suppose sir, you have madami your yun. group study. Sana all maraming friends. Oo, sana talaga. oh, sir, mas prefer ko kapag may kasama. Hindi partner, pero may group. Kasi parang mas namomotivate ako. Like, parang kasi kapag kapag alam ko na ako lang gumagawa, parang, ay, wala naman nakatingin, so okay lang na di ko gawin, ganun. Pero kapag like may kasama ako, parang ina-expect nila may matatapos ako. So, parang mas maganda kapag may kasama. Kasi like, sabay kayo ng may matatapos, parang may karamay ka. Something like that. Okay. Ikaw, Sean, ano sa'yo? Do you have study groups? Sir, wala po akong study group pero kung magkakaroon man po ako, sir, I'd love to. Since yun yung gusto ko since sir,
parang alam kong hindi lang ako yung mahihirapan. Sabay-sabay kaming mahihirapan. So Sabay-sabay kayong parang babagsak. sana naman hindi. Pero Doon tayo sa positive. Sabay-sabay babagsak Yeah. or sabay-sabay papasa. sasabay kami aangat, sir. Yes. Hilaan pataas. So manawagan ka, baka merong gusto mag-invite sa'yo sa study group. Sabi mo, So, wala kang study group. Sa mga viewers namin dyan, kung may mabuting puso kayo, may bukal na puso at may bukas na isipan, Nagpaparinig lang yan. Baka naman. Tuloy mo. Kenemen Lods, invite nyo naman ako dyan sa study group nyo. Pero, taga-ano ako dyan, ako yung water boy nyo. Water boy. So makikinig ka lang. Opo, sir. Ayan. How about you, Hugo? Pero wala talaga. Alam mo yun, pang gusto ko talaga. Pero sanay mo pa yung mag-isa. Pang nasanay ko naman din sa ganun. Like, madami talagang nag-aayos sa joke lang. Wow, Yung parang ka na sad yun. boy. Sad boy yan. Study yung pinag-uusapan dito. Sorry. Iba pala yung pinag-usapan. Ano po, I would say, mas gusto ko talaga mag-group. And I know that there are times na parang ayoko mag-group, like minsan bad influence. Alam mo yun, sir? Like, nag-aaral ka, like pagsipag mo talaga, like gusto mo talaga gawin yan. Tapos mamaya-maya, ilang minuto, email tayo, Valorant tayo. Diba? So like, nagdadalawang isip kung gagawin mo ba o hindi. Tapos kapag naglalaro ka na, parang, tapos nawala na yung stress mo, magugulat ka na lang, naantok na ako. So, sabi mo kung anong oras na eh. Wala pala relo. So yeah, it's either gusto or hindi. It depends on the people around you. Sa influence. Kamasaya. Okay. Ram. Di ko talaga kaya pag group study. Kasi siguro kahit ng physical classes at parang nung experience ko yung online classes, mas ayaw ko talaga mag group study. Pero siguro sabihin ko muna. Sa physical studies, parang group study kasi, pinakamalaking problema ko kasi yung biglang may titingin lang sa'yo, nakaganon sila. Habang nagsistudy ka dyan, parang biglang lang ako makikita, tapos gaganon ako. Sa tumitingin sa akin, tapos di na tuloy makafocus. Tapos na yun naman sa online classes, ayaw ko talaga mag-group study. Kasi minsan, kahit na hindi man sila nag-group study, parang mag-study rin ako minsan sa voice channel ng mga Discord, diba? Tapos biglang may isang tao na biglang papasok sa voice channel. Tapos alam mo yung mic na parang galing sa 2010, yung mga Modern Warfare 2 mic, yung parang sobrang compressed ng audio, tapos di ka makafocus, tapos biglang sisigaw-sigaw sila, gagawin na sila bigla. Tapos di na ako makafocus. Tapos minsan may papatutug pa sila. May papatutug pa sila sa yung cellphone iba nila mo kung pang ano. humingi. Relate ako dyan, Chan. Ayun rin, yung parang bigla na, yung mga walang, yung may walang noise suppression, maririnig yung walang humingi nga sa mic parang may asthma. Ayun ko. Baka ako lang, pero di ko talaga kaya mag-group study. Too much distractions for you. Too much for you to handle. Bjorn, ikaw? Sir, ako, same kami ni Sean na wala akong masyadong ka-study group. Pero feeling ko, di ko rin magugustuhan kasi magpapatawanan na lang sa study group kung ganun. So, maling study group nga yun. Pili kayo ng study group na maayos kasi yung ang objective nyo pare-parehas, mag-study. Yan. Hindi maglokohan. Oo. Hindi maghingahan. Katulad ng study group ni Ram. Kaya nga, Sean. Joke lang. Nadamay. Dahil dyan, Sean, bato mo yung next question. May alam ka bang YouTube channels, apps, or websites na pwedeng gamitin for review? Yan, baka may mga note-taking apps, productivity apps, schedulers, may mga ganyan baka yung mga ginagamit na tech stuff. Anyone? Bjorn? Sir, ako, Google Calendar. Maganda kasi siya kasi you can just place it on your bookmark tab, tapos easy access na lang siya, tapos makikita mo doon lahat ng mga kailangan mo gawin for the day.
Oh, saka if you're an Android user, may widget na yung Google Calendar, so madali na din. Sir, Khan Academy po. It's good for studying mathematics, especially since yun po yung kalakasan ko. Emphasize mo nga, Sean, alin nga yun? Khan Academy po. Khan Academy, okay. Kasi, Opo. Yun yung kalakasan ko po, sir, yung mathematics, sir. grabe sa kalakasan. Doon po ako malakas, sir. Yeah, kaya kailangan ko po talagang mag-aral ng maigi kasi doon ako malakas. Okay. Alec, ikaw, may mga apps ka bang ginagamit? Actually, sir, ang ginagamit ko lang is OneDrive calendar. Like, it's somewhat similar to like Google Drive or anything. Pero kasi yung OneDrive, parang mas maganda siya tignan. Like, ang clean, pwede mo like i-arrange ng kung anong gusto mo. Tapos, kung kahit saan mo gusto i-login, ma-access mo lahat ng files mo. So like parang, let's say, wala akong dalang phone. Tapos, pumunta ako sa, let's say, punta akong Paris. Tapos nakalimutan ko yung phone ko. Tapos parang, punta akong Paris. Tapos nakalimutan ko yung phone ko. Tapos naalala ko, kailangan ko pala mag-review. So parang, I'm just going to... ka ng Paris. Ganun talaga, sir. Parang, I mean, libre na nga lang mangarap. Bakit hindi mo palalakihan, di ba? Libre na lang maharap, ba't di ka nag-review? So, yun. Kasi yung sa OneDrive, sir, parang yung easy access to everyone, to everything, lahat ng files. To everyone? Ibig sabihin may ibang taong nakaka-access? Kung isi-share mo. Kung isi-share. Alright. Ikaw, Hugo, Ram, meron ba kayong mga ginagamit din? Ako naman, gusto ko muna i-shoutout sa sagot ni Rats Gonzalez saka si Miss Arpia na simbola pa din Khan Academy. Kasi yun nga, yung sinabi doon ni Namit na pang kailangan ko talaga mag-aaral kasi ito talaga yung kinabukasan. Like, alam mo, ito pa yung motibo ko para sa kung anong pangarap ko sa buhay kaya Khan Academy. Khan Academy. Focus sa goal. Tama. Ikaw, Ram. Nakamute ka. Bigla naalala ko lang kasi sabi ko na sana Khan Academy. Bigla naalala ko wala palang math sa course ko eh. Kaya siguro shoutout na lang sa P-table kasi tinatamad ako mag-print ng periodic table. Table, okay. So yan, so para sa mga viewers natin na kailangan ng supplementary apps that they can use, ayan, dami na recommend ng mga guests natin and hosts for tonight. So especially Khan Academy, recommended ni Sean, nakalakasan niya daw yun. Recommended din ni Hugo and ni Ram. Ayan. So before we proceed sa sa next part, Sean and Alec, please proceed with the shout-outs and any messages from our comment section. Ayun, shout-out kay Master Valdez John Tyrone. Ayun, sabi nga ni Miss Arpia, Khan Academy. Shout-out kay Justin Sebastian. And shoutout din kay Miss Niv Dumlao. Study mag-isa. Yan, preferred yan mag-study mag-isa. And then we have a question from Rev. Gaano kahalaga ang inspiration sa pag-aaral? Kailangan ba nasa mood o kaya bang mag-aral from sheer willpower and discipline? Ayan. Sinong gusto mauna? Actually, i-mention ko na sana ito yung parang nasa mood ka mag-aaral. Kasi merong two types of student na mag-aaral Yung nasa mood at yung wala sa mood. Kasi yung student na nasa mood, parang siya yung parang nasa zone ka. Mm-hmm. Yung parang, alam ko to. Parang lahat, study mo na. Tapos kunyari, parang magdi-drills ka. Yung parang, simulate ka na parang questions. Pag ito yung tinanong sa akin, ito yung sasagutin ko. Yung mga ganun, di ba, sir? Mm-hmm. Yung problema nga lang, paano ka nadadating sa mood na yun? Kasi most of the time, kung study ako, sa mood ako na parang, ayaw ko mag-study. Kasi, kung ganun yung mood mo, kung ganun yung mood mo, ano yung i-retain mo sa memory mo? So, dito may maalala ka bang yung inspiration. Dito papasok yung inspiration. Pero yung problema kasi, ano yung inspiration mo?
Saan mo makuha yung inspiration na mag-study? Kasi, kunyari, siguro mababa yung grade mo last year. Siguro, sige, pwede mo gawing inspiration. Pag tumas na yung grade mo next quarter, ano na yung inspiration mo? Di wala ka na naman sa mood mag-study. Balik na naman sa ano. So, bababa ulit yung inspiration mo sa next quarter. Kasi dapat inspiration ng isang tao, hindi siya physical eh. Kasi dapat parang mental na parang reminder na parang dapat kung babagrade mo dito, eto yung consequences. Dapat iniisip mo dapat yung long-term consequences na pag di ka nag-study for this test, merong possible chance na mangyayari to. So siguro, para lang ma-keep mo yung mood na dapat mag-study ka, dapat sabihin mo sa sarili mo, may long-term consequences ang ginagawa ko kung ginawa ko to instead na mag-study sa exam. Or, mahal ang tuition fee. So, may sarili din siyang doon. Motivation. That's an inspiration. Sayang yung pera. So, Hindi kailangan kasi. mag-aral na mabuti. Hindi kasi. Or, ang kahalaga ay importante. Ay. Ganyan simple. Ganun lang. Oh, sige, Bjorn, ikaw na. Parang kinuha lahat ng mga sagot ko Pass ka na, Hugo. Pass. Kinapala ako, sorry. Bjorn, ikaw na. Ang inspiration ko, future. Yun lang yun. Future. So, ikaw, Sean, may dadagdag ka ba? Sir, kailangan po talaga maghanap ng inspiration even before school starts. Kasi para hindi ka tulad kay Master Ram na mahirapan ka maghanap ng inspiration. So, kailangan before the first day of classes, may inspiration ka na. Simula pa lang. Simula pa lang, sir. So, parang for me, inspiration din kasi is intrinsic motivation eh. And you also look into the long term. Sabi nga ni Ram, not just the consequences, but also the benefits. We find the value of what we're doing right now. Hindi naman tayo nag-aaral just para lang makabawi sa past performance natin, although that's a part of it, but that's just short term. Nag-aaral tayo because meron tayong pangarap, meron tayong gustong ma-achieve. Yung future natin is at stake if we don't study well now, 'di ba? So yung inspiration guides us to put us on the mood. Papunta tayo sa mood that will lead us to willpower and of course discipline, kasi yun yung long term na goal natin. 'Di ba nga, Sean? Focus. May tama ka dyan, sir. Focus ka lang sa goal mo. Okay. Hanggang sa makuha nyo po yung goal nyo, sir. Yes, focus. All right, so we're done with the preparations during an exam. How about, before an exam, how about during? Halimbawa, you're already taking the exam. How do you pace yourselves? Like, do you pick the difficult ones first, then go to the easy ones, or unahin nyo na muna yung mga essay para hindi masayang oras? How do you guys do it? Do you have like a special or style on how you answer this? Sir, ako, inuuna ko muna essay. Matagal ako mag-essay eh. Pero after that, yung mga true and false, or true or false rather, tapos mga True and modified. false? Dalawa? Kapag dun sa part na yun sa true or false, slow lang. Always slow. Kasi kapag mabilis, you can't think, mahirap mag-isip. Kailangan yung focus mo nandun sa question. Okay. So kasi ang goal mo yung question. Yung question, exactly, At the sir. time. Yes. Ram, how about you? Siguro, gagawin ko lang sa pace na sinet ng teacher, siguro. So, gagawin ko chronologically. Tapos, of course, kung may nakita akong mahirap na question, skip ko. Kung may nakita akong modified true and false, skip ko yung buong section. Tapos yun. Kasi nga, mahina ka doon. Tsaka identification. Sir, pati pag Pilipino, yung pipili ka ng kasing kahulugan, skip ko yung buong section eh. Tapos mabalikan ko na lang. Okay, kasi alam mo magtatagal ka doon, so skip muna. Hugo, ikaw? Wala sir, depende talaga sa mood ko kung gagawin ko talaga yung part na hindi. Yun lang. I-pace yung sarili mo, di mo naman sinagot yung tanong. Yung pacing ba? Ano po sir, inuuna ko talaga yung inuuna ko talaga yung exam. Yung exam tuloy. Inuuna ko yung essay. Yung exam. Okay, exam talaga. Inuuna ko yung essay kasi yun nga. Mas pa-pressure ka talaga sa essay kaysa sa other tests. Kasi yun nga, most likely kasi in terms of the exam, pure multiple choice or true or false, mga ganun. So, yun nga, exam.
pag nasa essay ka, tapos let's say mga 30 minutes ka nag-essay, tapos ilang minutes lang bago pasahan, let's say 30 minutes. Isi-speedrun mo na rin the rest. Pero Top run na lang. may mindset ka talaga kapag gagawin mo talaga yung priorities mo. Or essay yung una. Unahin ang essay kasi time consuming, 'di ba? Time consuming. So, Sean, go ahead and ask the next question. So for the next question, anong pakiramdam mag-take ng exams nang hindi pinaghahandaan? Have you ever experienced taking an exam that you're not prepared for? Assuming na-experience niyo na siya or na-experience niyo na ba siya before na you just planned on just winging it? Meron ba kayong na-take na ganon? Sir, parang hindi po kakayanin ng sarili ko pag hindi mag-aral eh. Kasi, opo sir, kasi pag hindi ka nag-aral, Constitutional mo talaga today. kapag hindi ka nag-aral sir, ikaw pa rin yung mahihirapan. Diba sir? Tapos, kapag hindi ka nag-aral, maapektuhan yung kinabukasan mo. Pag naapektuhan yung kinabukasan mo, mahihirapan ka na sa habang buhay. Oh, iyon. Long term. Grabe yun. Long-term investment to. Proper Long term Lordesian. talaga. Very good ka dyan, Sean. Dami mong baon ngayon. Mukhang prepared ka. So, how about you, Hugo? Na-inspired. Wait lang. Na-inspired ako. Joke lang. Ano kasi, yun nga sinabi may dalawa talagang Lordesians pag ganun. Yung sinabi ko kanina, tsaka yung sinabi ni Chan na yan. Papaalala ko yun. Paalalahanin pa namin kung ano Ang tunay na Lordesiano. Wala na mag-procrastinate. Siguro I've experienced that. Like, there are times talaga I experienced that. Let's say, priorities ko tong exam na to. As in, sobrang. Kasi yun nga, I failed to do my best at that subject. Tapos, take ko talaga yung exam na yun as 100%. Kaso, kinalimutan ko lahat sa other exam. So, like, pang nagma-mind block ako in a way na medyo, nahihirapan ako. Pero I ask myself, God can do this. God can guide me the way. And this is sarili ko. Let's go with the flow. Inspirational ka din dyan, Hugo. Very good ka dyan. Bjorn, ikaw, have you ever experienced this? Somewhat, sir. Kasi I think either grade 8 or grade 9, we had entrepreneurship exam. Alam ko naman yon na merong exam for that day. But hindi ko alam na yung isang topic included pala. So, hindi ko pinag-aralan yung topic na yun. So, ang ginawa ko, last minute, hiniram ko yung notes ng kaklase ko. At habang naglilinya, binabasa ko na lang. Para ma-refresh. Sabi nangyayari sa pila ni Bjorn, no? Nangihiram ng ballpen, nangihiram ng notes. Sir, syempre, tubig pa, tengi. O, di ba? Ikaw, Ram. Sir, malamang prepared ako. Tapos biglang sa test proper, titignan ko yung mga tanong sa ano to? Ayun yung ano eh. Alam mo, prepared ka, hindi pala. Unang tanong pa lang, palpak na ako. Parang mga surprise questions. Iba yung example dun sa actual exam. Sobrang layo. Usually, okay lang ako eh. Tapos biglang ipapasok yung application-based questions. Like, hindi ko kaya. Yan. Yung, kaya para ma-realize mong hindi ka pala talaga prepared. Hindi ka intentionally pumunta ng hindi prepared. It's just that you weren't expecting the content na ganun yung lalabas dun sa exam. Yes. Ikaw ba, Alec? May na-experience ka na bang ganyan? Ay, baka hindi kasi marami kang study group so lagi ka nagsa-study. Actually, sir, as a Lourdesian, ganun. Wow. Actually, lagi akong prepared. Prepared mag-cram. Ay, nako. Bad example. Yeah, actually, sir, I'm always prepared pag exams. Kasi although na 25% lang siya sa grading, pero kasi yung sa exams, Not all the time. yan nga, pero yung exams kasi nagdetermine kung may natutunan ka ba talaga for that quarter. So parang I have to pour out all my efforts, my knowledge, understandings about that course or subject. So pinaghahandaan ko talaga siya para ma-prove din sa sarili ko na may natutunan ako, ganun. Hindi lang mukha lang yung napapakita ko sa Zoom or anything.
I've learned something that can benefit me in the long term, or in the long run. Long term. Nice. Sir, may question po dito. Do you still do reviewer and do you think it is effective? Okay, parang kung may nagsusummarize ba kayo ng lessons, gumagawa ng reviewer, separate? Anyone? Honestly, I never ako sa buong buhay ko na gawa ng reviewer. Siguro ako lang. Kasi siguro dahil lang sa nature ng mga, kung paano ako nagsistudy. Okay, hinahanap ko lang yung information na gusto ko, tapos biglang yun. Bakit ko pa kailangan ng reviewer, siguro? Okay, kaya mo nang parang synthesize ng materials kung alin yung sa tingin mo ay kakailanganin mo. Tapos gagawin ko lang doon. Contextualize ko lang doon sa kung anong gagawin ko. Mhm. So, yun. Right. Bjorn. Nung face-to-face, of course, reviewer. Pero now that it's online, hindi Gumagawa ka ng reviewer, nangihiram ng reviewer. Sir, both actually. Both. Pero sa online, since yung mga teachers naman namin, pinapost na yung mga PowerPoint sa Schoology or sa Genio, kinukuha ko na lang yung mga PowerPoints, I download it, tapos linalagay ko siya sa isang folder. So, when the day comes na I'm gonna study tungkol sa isang subject, nandun na sa folder ko. Handang-handa na yun. Parang reviewer na rin, pero online. Collect mo lang yung mga materials. Opo, sir. Okay. Kinolate and kinolect mo na yung mga materials. Hugo, ikaw? Meron po tayong copy-paste sa bawat information na kukunin mo. Kaya di mo na kailangan, you don't have to make your own. Because Saan mo ikakopy? Saan mo ipipaste? So, ipipaste mo sa reviewer. So, gumawa ka rin ng reviewer. gumawa din ako. Kaya nagdadagdag pa rin ako ng data. Nagdadagdag talaga ako ng iba't ibang information sa iba't ibang kasama. Ayan, kasama. So yun, it's not just my work, it's the whole group of the work. Effort talaga yun. Ako kasi printer dati. So, ang paggawa ng reviewer ay group effort. Opo. Tapos ako mismo nagsasayang ng papel na magbibigay sa buong class. Nagdi-distribute. Printer po ako tawag dati. Printer. Diba? So, libre yun. May bayad po yun eh. 2 pesos. Pinagkakitaan ang pagpiprint. Siyempre sir, Talino. sayang yung alam mo yun sir, sayang yung printer, sayang yung tinta doon, sayang yung mga business-minded talaga yung entrepreneurship. Ganon. Sir, pero narinig ko pong mas effective raw po pag handwritten yung yung reviewer mo, sir. Lalo na kapag ikaw po yung gumawa mismo ng reviewer. So, parang mas mafa-familiarize ka dun sa mga lessons na pinag-aralan nyo, sir. And since na-try ko na rin pong printed yung reviewer, I can say na for me, hindi po talaga siya effective. Mm-hmm. Lalo na po na makakalimutin po ako, sir. Okay. Basta yung goal, focus lang. Huwag yun ang huwag kalimutan. Huwag kakalimutan yung focus. Alright. So, tama rin naman si Sean, no? It's not effective for everyone. So, may kanya-kanya tayong style sa paggawa ng reviewer, which goes back to our learning styles. If, syempre, you guys were able to answer this questionnaire, if you're a visual learner, an auditory learner, or a kinesthetic learner, if you're a kinesthetic learner, mas effective sa'yo kapag ikaw mismong nagsusulat ng notes. Masipag kang magsulat and mas nare-retain sa'yo yung information if you were able to rewrite or take down notes. Pag auditory, hindi effective yan sa'yo. Effective sa'yo, pakikinggan mo. Either from the teacher or from your classmates na nagre-review. Ako, ganun ako. So, ina-absorb ko lang sa mga classmates ko before yung nire-review nila, nire-recite nila, pinakikinggan ko lang lahat. And then, kapag visual naman, yan, pag may notes, pag may binabasa, pag may descriptions, kapag ang data ay organized. Yan. So, it's up to us then to find out what works for us, what works best kapag magre-review tayo at kung paano tayo magre-retain ng information. And I'm aware that you guys were able nga to take this sort of test to know what kind of
what kind of learner you are as far as the learning styles are concerned, which will also come out tomorrow sa LSM guidance page. Yung iba-ibang klase ng learning style. So please check out the LSM Center guidance page, LSM Guidance Center page tomorrow for a description of learning styles. Ayan, inaisingit ko pa. Si Sean kasi na-mention niya yung hindi effective yung pagka-kinesthetic. So before we proceed, meron tayong shout out. Wag natin pangalanan kung sino siya. Pero hindi pala siya shout out. Wag natin siya pangalanan, pero ang comment niya ay ang hirap mag-aral sa exam kapag ang tatay mo nasa school. Okay? So hindi natin papangalanan kung sinong nagsabi nun. Sir, wala bang clue? Ano na eh. Maraming Wala bang options. Kung sinong nagsabi nun, basta na-receive natin yung comment na yon, mahirap mag-aral, hindi mag-aral sa exam kapag ang tatay mo nasa school. Alright? Let's proceed to our next set of questions, Alec. So, yun na. I mean, everybody, like, namimiss naman natin yung face-to-face setup. So, kayo, paano kayo mag-focus kapag may maingay na proctor, classmate, or sapatos? Na-experience yun na yung mga ganyan, yung kapag sobrang tahimik yung klase, may ingay ng aircon, yung sapatos ng proctor, maingay. Yes, sir. Lalo po pag nagbibigay siya ng additional instructions during the exam, bale parang mawawala ka sa focus mo, sir. Yun yung mahirap, sir. Mawawalan ka ng focus mid-exam. So, nadidistract ka kapag Opo, sir. nagbibigay ng additional instructions. Okay. Opo. So pag na-distract ka, sir, magdasal ka na lang. Pray ka kay God para matulungan ka niya. Na makabalik dun sa goal mo, no? Opo, sir. Bjorn, ikaw. Sir, kasi dati nung face-to-face naalala ko, mga kaklase ko either masipon or Sabi ko kanina malamig kaya kayo naka-jacket. So, exactly, sir. Yan, sinisip Kung di naman masipon, maubo, yun, nakakainis minsan. Kaya minsan, what I do is, iba-blank out ko sila. Yung noise, iba-blank out ko para makafocus ako sa exam ko. Okay. Sa goal mo. Sa goal mo, exactly. Which is the exam. Which is the exam. Yun. Okay. Ram, ikaw. Depende kung anong section na ako eh. Kunyari, essay, 15 sentences in out of the 30 ng CLED exam. Wala nang maisip. Parang may nag-iingay rin. Sa CLED exam. Sir, ang daming best na strain yung kamay ko sa CLED exam eh. Tapos kunyari, may nag-iingay sa gitna ng klase. Gagawin ko. Papanoorin ko yung nag-iingay sa klase, tapos doon ako makakuha ng inspiration sa remaining 15 sentences. Tapos kung napagalitan, even better. Ibig sabihin, may memory ako, may incident na nangyayari na pwede ko gawing story. Tapos yun, meron akong sentences para sa CLED exam ko. Tapos back to work. Yun. Okay. Hugo. Sir, mukhang ako yung isa sa mga maingay. Joke lang, di ako ganun. No, joke lang. Hindi ako nag-disagree. Sir, joke lang yun. Medyo naman ito eh. Hindi, yun nga sir, in terms of the exam. Hindi po, sa goal, sir, sa goal. In terms of kapag may ingay po, yung paligid ko, what I do is that, I just answer it talaga. Kasi like, I don't mind naman talaga na maingay. Kasi yun din isa sa mga advantage na mas gusto ko talaga na maingay yung area. Kaysa naman sa tahimik. Like, so, kapag, ito iba kasi ito from my point of view. When the area is quiet, when you're with the people that's so quiet talaga, it's like, pang, nainis ka din, like, pang, walang talagang tao. Like, why is it, yung air, like, it's weird. Parang nagiging anxious kapag sobrang tahimik. Oh, like, hindi ako sanay sa ganun. Like, kahit konting ingay lang, okay na talaga sa akin. Just to know that, nandito talaga yung area ko talaga. Ito yung kamay ko. So, yeah. I don't mind naman talaga is maingay. Okay. So, sir, at least for Hugo, sir, alam niyang buhay siya, sir. My Yes. goal kasi, my goal. Sir, I second yung sinabi ni Lopez eh. Kasi merong two different feeling kung maingay yung klase tapos kung tahimik yung klase. Kung maingay yung klase, alam mo, normal yung klase eh. Ibig sabihin, walang incident na nangyayari. Kung pumasok ka ng klase tapos sobrang tahimik, tapos andun ka lang dun sa pintuan parang, ano nangyari dito? Kung sobrang tahimik ng klase, sobrang taas ng tension pag walang nagsasalita eh. Parang may ginawa akong masama. Kasi,
kasi ganito kasi sir, may napansin talaga ako sa mga Lourdesiano. Kapag exam, Siguraduhin mo sa general yan, na pag yan, ikaw lang. O, sige, tuloy mo. tutuloy ka ba sir? Pumaka ako sa tayo. Oh, mal- Hindi sir, hindi. Pag napansin ko din to, not only from our batch, pero from experience din sa mga higher batch din. Na, May experience ka sa higher batch? syempre sir, kapag kalahati sa grade 10, kalahati na sa grade 11. Bagay. Okay. Sir, baka sasabihin mo ako sa dahilan eh. Bakit ka Kapag ganun, defensive? sir. Wala naman akong sinasabi. Kala ko lang sir, iniisip ko lang eh. Kaya kinakabahan ako eh. O, ano nga? Kapag ganun, kapag nakatalikod yung teacher, so syempre kapag nasa harapan yung teacher pang, syempre steward ka, you have to be having your responsibilities na. Kaya mabait ka lang, tapos kapag nagtatalikod yung teacher, pagpapahinga, nagtatabakas Oy, eh. oy. Ay, Sir, hindi naman sa Yan. sir, Yan na nga. Yes, Sean. sir, mapoprove ko pong si Master Hugo lang po talaga yung ganun. Mapuprove. I got emotion. kasama pala tayo. Okay, so Moral dahil defense. dyan, which leads me to my next question, how do you maintain integrity in an online test? Kasi di ba, we're faced with temptations. Pwede tayo magbukas ng kung ano-anong tab. Our teachers naman won't really be able to monitor all our actions. How do you maintain integrity? Ako, may reminder ako minsan sa mga exams ko na I may not, nakasulat dun sa quiz or sa exam, I may not see everything that you do, but there is a God above who sees all. Yan, so medyo reminder para kung maisip mong magbukas ng ibang tab, kung hindi naman dapat. Magigilty na po, sir. Yes, tama ka dyan, Sean. So kayo, how do you maintain integrity? Anong mindset nyo pagdating dyan? Sir, for me po, like, even though kung ano man sasabihin ko, like, the answer will be always the same. Na si God lang talaga yung nandun talaga. Like, He has the eyes of all of us. Like, He knows what we are doing, how we do for a few seconds. And like, syempre, isang tab lang makikita talaga ni God. So, personally for me, I know that I can maintain, I don't know how to maintain it. I know that You God is there. don't know. Yeah, I don't know talaga, sir. From my point of view talaga, sir. Like, I'm one of those people na hindi pa, like, nasa tab ka na, tapos walang nag-iita. So, syempre, you're taking the opportunity to do for yourself. But, I always remind myself talaga na, yun nga, sir, yung sinasabi mo po, there's always someone above us who's like a CCTV sa buong mundo. Yes, na hindi nasisira. Sir, to add po dyan, sir. May naalala po akong bigla. This is like a quotation from my advisor 2 years ago when I was in grade 8. Sabi niya na pag nag-cheat ka raw, it won't do any good to you kasi niloloko mo lang yung sarili mo. So, with that po, sir, tama po talaga siya. Kapag nag-cheat ka po kasi, bale, wala ka po talagang natututunan. You're just learning how to cheat and be good at that side of that area. So, yun lang, sir. Ayun. Tapos, Naalala ko lang bigla, sir. At saka, sir, follow-up lang. Like, sinasabi ko naman din, sinabihan ko naman din sa mga ibang kasama, tapos sila din sinasabi sa akin na yung cheat po, hanggang dito lang. Yes, mukhang nawala si Like, for example, sorry. Like, hello? Am I here? Ayan, better. I Welcome apologize. I'm back. Oh my God. Like, let's say for example, your exam, whether it's online or face-to-face, even though you cheat, hanggang dyan lang yung test, hanggang dyan lang yung lessons ka nag-cheat. Tapos what will happen if nasa point ka na college or
having a job, mga ganun. Syempre, posible din mag-cheat doon kasi ikaw mismo gagawin talaga yung opportunities sa mga ganyan. Kasi it's a new environment, it's a new system that you have to take place. And kapag nag-cheat ka, compare sa dati, lalo ka lang walang matutunan dun. So I always tell to myself na, no, if you cheat today, how would you cheat tomorrow if you don't know what you're doing right now? Yan. So parang what you're saying is that if you give in to cheating now, there's a big tendency that you'll also be cheating in the future. So ngayon pa lang, wag na. Alright. Bjorn. Sir, ako related rin ako sa sinabi ni Sean na if you cheat on your exam, you're not cheating on the school, you're not cheating on your family, you're cheating on yourself. And sayang rin kasi yung mga days na ginamit mo to study, wala rin yung days na yun kung mandadaraya ka rin naman, di ba? So, stop wasting your effort and stop wasting your time to cheat. Right. So yan sir, to add lang sa sinabi nila Hugo and Bjorn. Kasi, as a future entrepreneur, kasi like when you cheat Manifest. kasi when you cheat, let's say right now, in senior high school, mag-cheat tayo. Do you think it will benefit you in the long run? Like, let's say, entrepreneur ka na, bakit? Do you have, kailangan ba palaging nakarely ka sa papers, sa mga files? Diba, syempre, on that time, like, mag-isa ka na lang. So, like, lahat ng natutunan mo, you have to release and execute it already. So, kung nag-cheat ka lang during your high school times, ano yung result nun kapag college ka na? So, parang, yun na yung, what do you call this? Yun na yung gawain mo is mag-cheat. Wala ka ng iba. So, hindi ka mag-grow as an individual. Kasi, di ba, in Lourdes, in school, kasi we are taught to be as someone that can learn new things and to grow as an individual, to be a better version of ourselves. And hindi tinuturo sa school ang mag-cheat. Tinuturo yung maging, what do you call this? Maging, Ano? maging matalino. Like, mag-aral ng mabuti, ganun. Di ba? Hindi yung laging dependent ka lang sa papers. So, you have to be independent as well. Right. And ako din actually, if I may share, when I was your age, which was fairly recently, when I was your age, meron isang teacher na nag-explain sa amin ng cheating using a song, a chorus of a song. It's not meant to be about cheating, but the lyric stuck to me. Are you guys familiar with the song In the End by Linkin Park? Are you guys even familiar with Linkin Park? So, according dun sa chorus, I tried so hard and got so far. So, it's para siyang cheating, but in the end, it doesn't really matter. I had to fall to lose it all. So, with cheating, pwedeng nahuli, pwedeng hindi, but in the end, sa'yo rin bumalik yung consequence. But in the end, it doesn't really matter. So, parang nasayang lang lahat. So, it all boils down to you cheating yourself. Sir. Yes. I have kasi hindi ko po naintindihan yung kanta. Pwede mo po kantahin para sa amin. Siyempre hindi. Kasi kapag gano'n, ibig ko yung ticket. So, hindi yun para sa show. Ibang show yun. Ibang show. Copyright strike pa tayo. Welcome to Open Mic. Oo, ibang show. Ibang klaseng open mic yun pag gano'n. But nice try. Alright, so before we proceed with the next segment, may mga isa-shoutout tayo ulit. Shoutout daw kay Miss Bambi Lumanog. Ayan, kawayan natin si Ma'am Bambi. Thank you so much for watching and supporting. Siyempre, since she is our senior high school APA, pinakikinggan niya din yung thoughts ninyo on how we can also adjust the system kung saan kailangan ng adjustment. So, Sean and Alec, please continue with our shoutouts. Ang daming gustong magpa-shoutout. Go ahead. So, shout out to our teachers, sila Sir Ramirez, Rev, Miss Arpia, Sir Lo Chavez, Miss Dumlao, hi Miss Nim, Sir Jello, our UCSP teacher, Miss Bello, my Filipino teacher during junior high school. Ayan. Ikaw, Sean, meron ka bang mga isa-shoutout? Sean, nandiyan ka pa?
Oh, sorry sir, biglang nagloko yung wifi ko, sir. Um, Bagong upgrade yan, di ba? Tapos naglolo ko na. Sir, ganyan po talaga, sir. Nobody's perfect. Nothing's perfect. Therefore, So, mag-shout out ka na. opo. Amen. Namit 2021. Shoutout kay Master Esguera. Ayun. Yun lang naman, sir. Meron And, pa, oh. ayun, shoutout kay Miss Ku. Ayan. To our viewers, comment down below and share your memorable experiences during the exam. Yeah, may comment din dito si Master Ren Sebal. Pwede rin tayong bumalik sa sinabi ni na Kuya kanina para may kinalaman sa paghanap ng dahilan kung bakit natin ginagawa. Nawawala na talaga yon sa pandaraya sa exams. Okay, so parang it defeats the purpose. If we want to become better persons, we want to focus on our dreams. If we cheat, it's a shortcut, but it defeats the purpose. It doesn't make us a better person. Thank you, Master Sebal. Also, from Master Kyle Giconcilio, even if you study yet you didn't pass, still means to show that you're honest with yourself. But instead, may improve pa, may chance pa. So it's all on you. Nasa sayo yan. So now, napag-usapan natin yung during exams. Let's try naman to talk about after exams. Alec, can you give the first question for our after exam convo? So, the first question is, anong worst experience mo sa exams? Worst experience. Memorable na negative sa exam. Alec, baka ikaw, sabi mo kanina may i-share ka. Hindi, actually, sir, yung worst experience ko lang, na share ko, na matino, Marami kang hindi mo share. yung worst experience ko after exams is when, let's say, multiple choice. Tapos, di ba, A, B, C, D. Tapos yung nasagot ko is D. Tapos, syempre, hindi may iwasan yung pagtanong, uy, anong nasagot mo sa gantong number? Tapos sabihin nila, A yung sagot ko. Tapos parang may realize mo, hala, oo nga no, A yung una kong sagot. Pero binor ako, tapos ginawa kong D. So parang, yung experience ko doon, parang na-delay, gano'n. Parang may delay sa utak, gano'n. Parang later action na, parang tama naman. Pero kasi may mga times na questions na nakakalito, parang paikot-ikot yung choices. Alright, how about you, Ram? Sir, walang maisip masyado eh. Pero we have to go back to like grade 3. Grade 3 or something. Kasi, I remember this bluntly. Pero, kung meron akong option na bumalik to go back in time para tanongin yung sarili ko, ito yung una kong tatanungin sa sarili ko, bakit ko ginawa to. Kasi, alam ko na nangyari dito. Pero naalala ko lang kasi, parang after exams, di ba, parang last day na. Di ko alam bakit, pero sinupak ko yung tao sa harapan ko. Tapos ano nangyari? Sa harapan mo. For what reason? So, yung tinatanong ko eh. Parang hindi ko malala yung experience ito eh. Pero alam ko nangyari eh. Oh! Yung pagkatapos nito, tapos nangyari nito, inalala ko, Teacher Mari kasi yung advice ko natin. Alam ko lang pinastay kami sa classroom. Eh, inisip ko, baka di na ako pass ng grade 3. Eh, kaya po yun, di lang umiyak yung tao sa harap ko. Dahil sinutpak ko siya. Umiyak rin ako kasi di ko alam kung papasa pa ako ng grade 3 o hindi. Panga. O mag-shoutout ka kay Miss Maria, nanonood siya ngayon. Hello, Teacher Maria. Grade 12 po ako. Di ko lang kung nalala mo pa yun, pero yun, nangyari. O Hugo, ikaw ba yung sinapak? Hindi sir, nalala ko yung story ni Ram. Because I was there. So I was the witness. I was witness po ako nun. Ano po kasi yun, naglalaro kasi that time nun, like, tapos bigla napansin ko sa likod, may sinapak si Ram out of the blue. I don't know why, I don't know how. Tapos nasa other side si Miss Marian, sumigaw na kay Ram. Tapos, alam mo yun, like, akala ko ako yun. So, syempre, at that time, I was so makulit. Makulit ako nun, like, tapos, ma'am, what's going on, ma'am? Miss. Tapos, go to your room. Miss, what's going on? I asked Miss Marian, Miss, what's going on? I don't know what's going on. Why guys, like, umiyak na ako nun kasi nagulo ako that time. Makulit ako nun.
yun nga, I was there that time nung sinapak ni MC. I don't know the guy. Hindi nyo na Pero maalala kung sino yun. Hindi ko alam. Sana alam ko. Shoutout natin. Joke lang. No, Bjorn but my ka. my Sorry. worst experience is that yun nga po, yung sinabi ni Dave, ni Alec, opo, na sabihan yung Alec, na when you're doing multiple choice or true or false identification, aside from the essay, tapos kapag labas mo na yung classroom, tapos yun, nasa kantin ka na, bigla na lang madaming lalapit mo, nagagadi. Kung sagot sa number 5, kung sagot sa number 10, dito pa yung sagot mo. So like, alam mo, nakaka-pressure na gusto mong alamin yung sagot. Yet gusto mong alamin, pero ayaw mo pa rin alamin. So like, Ayaw mo malamang mali ka kasi. oo, yun, sir. Yun. So like, I would just like to keep it to myself rather than just sharing it. Kasi yun nga, kapag nag-share kami sa isa't isa, pagsisigawan sila, uy, wow, tama, grabe. Tapos pag nagbigay na ng test O yung result, naiiba. ay, iba na talaga. So yeah, that's my worst experience. Ayoko mangyari ng ganyan. Alright, thank you, Hugo. Bjorn. Sir, although wala na akong experience na ganyan, siguro ang ma-share kong worst experience is during an exam day na math at saka isa pang mahabang subject, hindi ako nagdala ng jacket. So lamig-lamig ako sa classroom. Pero yun lang, sir. Nothing that bad naman. Mm-hmm. Alright. Sean, ikaw. Ano sir, favorite subject ko po to sir. I was taking the mathematics exam. So since slow po ako pagdating sa pag-solve, naabutan po ako ng time sir. And I still had to answer 15 more items. So yung ginawa ko po, ano po, real talk po to sir. Real talk po to. Pinagdasal ko na lang po yung mga nasagutan ko na sana tama yung mga sinagot ko. Anong klaseng exam? Essay? Yung 15 items? Identification? Sir, bali ano po siya? 2 items na 2 items. Yung first item pinaghati-hati ng teacher. So bali may iba't ibang set of points. Tapos yung second parang mahaba po yung solve po nun, sir. Okay, so math nga. O nga naman, yung favorite mo nga. So math yun. Yung Opo. kalakasan. Ayan, so speaking of math, may kwento rin sa atin si Miss Arpia na nung college daw, merong daw nagsabi sa kanya na 50% lang ang score niya sa finals. So when she confronted her professor, the professor realized na nawala niya yung part 1 ng test ni Miss Arpia. So ibig sabihin, yung 50% nawawala kaya hindi na-checkan. So I can just imagine the anxiety kung saan napunta. Sana nahanap na siya. Siguro naman nahanap siya eventually. And now for Mr. Lu Chavez, worst experience ng exam is yung sagutan ko na yung first page tapos nalaman kong kulang pala yung pages ng questionnaire. Or siguro nung answer sheet kasi naka-isang page ka na tapos pag flip mo, blanco pala yung isang page. So you have to redo everything kasi magre-request ka ng bagong papel. Ayan. So Alec, can you move on to the next question? So, to our next question. What do you usually do after exams? Saan ka pumupunta or anong ginagawa mo? Ako for me, Gawin natin face-to-face sige. saka online. Face-to-face Face-to-face or online. Go Bjorn. For me, parehas lang. Diretso sa kama. Tulog parehas. Tulog agad. And then, yun, after gising, then study the next exam. Okay. Ako, sir, sir, either it's face-to-face or online, you always say to yourself, I cannot do this unless I have an empty stomach. Kain ka ng kain. Pakiulit, Hugo, ulit. You can't think straight if you have an empty stomach. So in other words, face-to-face, canteen, sa bahay, kusina. Doon ako pupunta. Okay. Hi po, Mami. Hi, Mami. Mami, exam na po sa next week. Pakisarapan ng menu. No, Mami.
Handa ako ng sinigang. Ram, ikaw. Sir, sa face-to-face eh. Shoutout nga pala dun sa Kuya Brian Boss kasi tradition to sa amin eh. Kasi patapos ng 3 days of exam, parang, Kasi alam namin na McDonald's Day pag pagkatapos ng 3 days of exam dun sa mga boss. Kaya lahat kami nagpe-prepare ng pera para lang McDonald's. Tapos tititingnan lang namin yung parang tao na walang pera. Parang gagano lang kami, oy, gutom ka ba? Oy, gutom ka ba? Gutom ka ba? Parang drive-thru kayo? Wala, mag-stopover lang kami sa McDonald's, bibili kami. On Tapos the way home. yung online class version naman, yung downgrade ko, kaysa na McDonald's, Oreo na lang kinakain ko. Level. From McDo to Oreo. Kasi siguro yun yung accessible ngayon. Ayun lang, ayaw ko magluto. Oo, tsaka minsan pag magpapadeliver kami, delivery charge pa. So sige, Oreo na lang. Pero sir, alam ko may isa sa cafe, sa canteen na ano talaga mga Lourdes. Shoutout po kay Kuya Jeff. Kay Kuya Yan. Jeff lang po yung dahilan kung bakit Natin. nabubuhay ang Lourdesiano na may kinabukasan talaga. Sa Hanggang pagkain. ngayon. Yung sisig. Miss na namin sisig mo, Kuya Jeff. Yung spaghetti. Ano pa? Order lang kayo sa buta niyo yung Facebook page niyang Jeffrey's Grill. Pwede Sa kayo Facebook umorder. page? Ay, ko lang lalaban. So pwede kayo umorder pa. Ako every other week umorder ako dun. Kaya very nostalgic. So order lang kayo ng sisig, ng ano ba mga humba, yung mga specialty niya. Ayan. So, Tapos sir, add ko lang. Kasi alam ko, halos lahat ng Lourdesians makaka-relate dito. Kasi parang reward nila sa sarili to. So like after exams, I know most Lourdesians would go to siyang tambayan ng mga Lourdesiano. Like, kahit alam nilang wala na silang budget or anything, tatambay sila sa food court para lang magkwentuhan, para kumain ng McDo, something like that. Parang catch walang up. bibili. May lilibre. Ay, sorry. Or may manlilibre. Yun nga. Yan. So nakakamiss yun. Yun nakakamiss. Siyang. Routine ko rin yan before eh. After exams, Siyang. Sean, go ahead. Ask our next question. I think this is our last question. Message to Lourdesians for the upcoming exams. So since malapit na po yung exams, next week na, ano yung message nyo for our fellow Lourdesians? Yan. From one kuya to the Lourdesian community, what's your message? Whoever would like to begin. Siguro, message ko, okay lang yung exam experience nyo. At least wala kayong general chemistry. May galit sa Gen Chem, may galit sa CLED. Specific Sir, akala ko clear na ako sa grade 12 kasi wala nang math eh. Tapos biglang sa Gen Chem, biglang minention balancing equation. Tapos parang may nagbato ng brick sa ulo. So hindi mo pa rin pala natakasan. Akala ko natakasan ko na math eh. So at least nagka-idea ngayon yung mga successors ninyo, ano yung mga kailangan talagang paghandaan. Bjorn, ikaw. Sir, if I could give a tip or, a saying to yung mga fellow kong Lourdesians, always have faith and trust yourself na kakayanin mo yung exam, take your time, and siguro you know who's watching. Alright, thank you, Bjorn. Hugo. Itong advice na to, alam ko matutunan natin ito lahat. Kasi ang tunay po ng Lourdesiano, at the end of the day, galing talaga sa'yo yan. And of course, if it's on you, it's your choice, it's your decision whether or not you'll make that opportunity. And kahit nasa exam ka lang, it doesn't mean na parang hanggang exam ka lang talaga tutuloy. Like there's more opportunities in life that you can achieve greatness in. What matters is the importance. Dahil dyan, Alec, ikaw, may gusto ko bang sabihin sa viewers natin tonight in preparation for the exams? Sir, from one kuya to another, siguro all I can say is, yun nga, like yung pinag-usapan lang natin kanina, like tayo rin yung mag-benefit in the long run. So, my advice is, hindi naman, mahirap mag-study kung hindi mo gusto.
Pero kung gusto mo, wala namang reasons not to study. Just like the saying, kung gusto, kaya. Pag ayaw, may dahilan. So, Ano ba mag-study yung lang. saying? Hindi naman ganun yung saying. Alam ko ganun yun. Ako na lang nagsabi. You get the point. Sige. Just yun, siguro is study well kasi ikaw lang yun na mag-benefit in the long run. Alright. Thank you, Alec. And Sean. Sir, 3 words lang po. Make it. Focus sa goal. Iyon. Sabi ko na, I saw that one coming. And which is very, relevant. I mean, tama naman. It encompasses the exam. I mean, if our goal is excellence, if our goal is to do well for our futures, we set our sights on our futures, it will give meaning, motivation, and inspiration to accomplish what needs to be done now. Diba? So I think that's the best way to cap our lesson. Feeling ko nasa klase ako. To sum up our conversation for tonight. Gusto ko rin na we kept on emphasizing on long term. Yan. Long term. And yung sabi nga ni Bjorn kanina, we always bear in mind God is watching. We know who is watching all the time. Okay, so with that, Alec and Sean, please thank our guests for tonight. We would like to thank Master Ram, Master Bjorn, and Master Hugo for being our guests for tonight. And for our next episode, it will be aired on September 24. But if you're in the mood for a little nostalgia, you can binge watch the past seasons of Open Mic on the official YouTube page of LSM to Alright, stay updated Sean. with our future episodes. Sean, wait lang. Yes, sir. Tanungin muna natin sila, Bjorn. Nag-enjoy ba kayo sa episode natin tonight, Bjorn? Sir. I was really nervous at first, pero saya naman. Alright. Ram, ikaw? Sir, Si Ram, feeling yung ko maraming- Sir, feeling ko madami na tuloy may vendetta sa akin. Pang ganun din yung akin. Feeling ko madami akong sinabi. I think I put a target on my back, sir. Sir, ako po masaya kasi po nakita na po ikaw. Siyempre pa. Okay. Maliban doon. Ay, maliban ba ito? Mga co-host. Ay, maliban din. Again, thank you so much for agreeing to be with us tonight. Thank you so much for spending your Friday night with us. So before we totally wrap up, I wish everyone God bless on your upcoming exams. Your teachers are always here to support you. Para if you have any questions or concerns, you can just reach out and your teachers will be very much willing to help you para tulungan tayo ngayong online setup. It's not easy for everyone, but with last year, we have proven that we can make this work. And also, ang lagi kong sinasabi to my students especially, na it's still, face-to-face classes is still more effective than online classes, but it doesn't mean that online classes is not effective. And learning will always be our responsibility. Okay, so kung may natututunan tayo, nasa sa atin yun. Kung wala tayong natututunan, nasa sa atin din yan. So with that, shout out din sa ating technical team, sa ating prod team. Hindi ko na kayo iisa-isahin ngayon dahil naka-itemize na kayo sa closing credits natin. May closing credits tayo, level up na yung open mic. So to our viewers here tonight, thank you so much for being with us. But before that, I would like to shout out all Sons of Lourdes. Every one of us is cordially invited to Soul Aid, #25 sa 96, the first ever LSM virtual alumni homecoming on October 2, 2021 from 7 p.m. onwards. You may get your tickets via ktx.ph by paying your alumni fee of 1,000 pesos. The virtual homecoming is brought to you by Sol 1996 together with co-celebrant batches Sols 71, 76, 81, 86, and 91. For more information, visit the Sol website www.solmanda.org and the Sol Alumni Office Facebook page. So magkita-kita tayo sa ating first ever alumni homecoming. Ayan.
So dahil dyan, salamat ulit sa guests natin, sa tech team. And that just about wraps up our episode for tonight. Thank you so much for tuning in. I hope you enjoyed our pilot episode for our third season. So again, like what Sean mentioned earlier, if you're in the mood for a little nostalgia, you can binge watch the past seasons of Open Mic on the official YouTube page of LSM. So seasons 1 and 2 are uploaded there. To stay updated with our future episodes and other content, please don't forget to like our page, The Lourdes Loop, and of course, Student Government of Lourdes. Once again, thank you so much for tuning in, and we hope to see you again until next episode. Make your nights right with Open Mic. A show by Lourdesians for Lourdesians. A stage to let your views, insights, and stories be heard. Giving you a louder voice, this is your Open Mic. Good night, everyone. Pax et bonum. Bye. Bye. Bye, boys.